Guys, welcome back, and for today ang topic na natin ay yung case 3 nitong powers of sine and cosine. So ngayon, dapat you make sure that you watch first the first two cases kasi syempre magkaka-connect yan. Dun sa naunang cases, sa case, yung video na ginawa natin baka dun sa case 1 and case 2, may mga techniques tayong nilagay doon, kaya I suggest na panoorin nyo muna yung dalawa na yan. Okay, so ito na yung case 3. If m and n are both even or one of them is 0, express the integrand as this one. So sine raised to mv, cosine raised to nv. So matitira kanina sa loob, sine squared, tapos dito cosine squared. Kapag kinancel natin yung... Pag kinancel natin yung yung ito at saka ito, pag pinag-multiply natin yung exponent, babalik dito. At ito rin babalik din doon. Ito, from trigonometry, double angle formula ng cosine. So, equal yan dito. Double angle formula, V, 2V. Tapos, for the cosine squared, we have 1 plus. Ayan, over 2. Gawin lang natin, parehas even yung dalawa, or pwedeng 0 to. Ayan lang, tapos even yon. Tapos pwedeng, ito naman yung 0, so ayan lang. Even yung n. Ito yung gagawin natin. So, medyo mahaba guys yung solution nito, kaya kailangan talaga focus tayo sa pag-solve. Okay, bubukayin ko na to because mahaba yung solution. Kung dito kasi simulan, girl, hindi magkakasya. Yan, we have sine squared 8x times cosine raised to 4 of ax dx. So ngayon, kung nanood kayo ng previous videos ko, meron tayong technique na ginagawa para mas madali yung pag-solve. So, since 8x lang naman yung ating angle, so ang dapat nandito lang ay yung constant na derivative. Derivative na to. Okay, dito pa lang, mag-delete na tayo. Let's say, let z be equal to 8x. Pwede kayong gumamit ng kahit anong variables from letters m to z, except x, of course, kasi x na nga yung ating pinaka-limit. So, dz is equal to 8 dx. So, wala tayo nakikita ng 8 sa labas. So, maglagay tayo ng neutralizing factor na 1 over 8. So, here we have 1 over 8. And then we have sine squared 8x times cosine raised to 4 8x. Since nag-insert na tayo dito ng 1 over 8, dito dapat naka 8 dx na. Tapos, saka na tayo magsusubstitute. So, ito 8xz, 8xz, ito ay dz. So, 1 over 8 times the integral of sine squared z, and then cosine raised to 4, tapos z na rin yung 8x, and then we have dz. Mas madali na yung paggawa ng, what do you call this, yung identity. Okay? So, ito gagawin natin from the identity kanina. Since 2 lang naman yung power nito, pwede na tayong direkta mag-substitute ng equivalent. So, we have 1 minus cosine 2z all over 2. Okay, and then for this one, ito ay equal sa cosine squared z quantity square. Ay yung sinasabi kanina guys na ano ba yan? Ganito yan. Tapos we have 4 over 2. So 4 over 2 ganun din. Ayan yun. Okay, so ito since 1 lang naman yung power nito, pwede natin ito i-multiply doon. At saka multiplication naman yan, guys. So, we have 1 over 16
dito we have 1 minus cosine 2z. And then for this one, ayan na, maglalagay na tayo ng kanyang equivalent. So dito, sine squared yun, tapos dito naman cosine squared. So magkaiba sila ng sine sa gitna. So 1 plus cosine 2z all over 2. So mahaba yung solution nito, so gagawin ko, lilitan ko na lang yung sulat ko. Good luck. Good luck, girl. So dito we have 1 over 16. 1 minus cosine 2z. Expand na, wag natin i-expand. Yung nasa baba lang yung multiply natin. I-expand natin pero ganito. Tapos, all over 2 squared, 4. And then we have here dz. So itong si 4, pwede natin i-multiply doon. 1 over 16 times 4, that's 64. Tapos, kaya hindi natin in-expand yung part na to. Kasi yung isa dito, sa dalawang factors na to, pag minultiply natin dito guys, so you know from algebra, a minus b times a plus b is equal to a squared minus b squared. Okay, so pag minultiply natin yan, magiging 1 minus cosine squared 2z, and then multiplied by 1 plus the quantity 1 plus cosine 2z dz. Okay, for trigonometry guys, alam nyo na value nito, that is, actually guys, dalawa yung solutions na pwede dito. So pwedeng ito, ituloy nyo yung pag-expand. Ayan, magkakaroon ka ng cosine, itong dalawa. Magkakaroon ka ng cosine cubed. So, yun ay case 2. Okay? Tapos, ito naman, tapos magkakaroon ka naman na pag ito yung pinag-multiply mo, babalik ka na naman sa ganon. Maglalagay ka na naman ng another identity. So, 4 yung terms. So, 1, 2, 3, 4. Pero ito, mas madali yung solution. So we have sine squared 2z. And then matitira dito ay 1 plus. Ayan. So ngayon ito, i-distribute natin na ganon. At the same time, pati yung 1 over 64. Okay, we have sine squared 2z dz plus 1 over 64 times the integral of sine squared 2z cosine 2z dz. Okay. Ito, wala tayong direct formula dito, kaya gagawin natin dito, papalitan ulit natin na ganito. We have 1 over 64 times the integral of 1 minus cosine 4z over all over 2 dz. Tapos, itong part na to, this one can be solved already using u raised to n du, power formula, pero hindi pa buo yung kanyang differential. Because if you let u be equal to sine 2z, ang kanyang du ay 2 cosine 2z dz. So, nandito lang is cosine 2z, walang 2. So, may integrating factor tayo dito. So, guys, pag nasanay na kayo sa pag-solve, hindi nyo na sinusulat yung ganito. Dumidirekta na kayo agad dito. So, times 1 over 2. And then dito, we have sine
2z, and then lalagay na natin yung ating in-insert na 2 cosine 2z dz. Okay, so ito ay ano na, u raised to n du. Okay. So dito na tayo mag-focus muna. So dito magiging 1 over 128. Tapos times the integral of, actually mag-distribute na tayo, dz for the first term, and then minus 1 over 128. Tapos we have here cosine 4z. Mag-insert na rin tayo ng integrating factor or neutralizing factor. Ayan. Tapos ito, pwede na natin ito i-integrate. Pero wala munang plus c kasi hindi pa tapos. O mamaya na lang. O tapos ito, mamaya na natin i-integrate para sabay-sabay sila. O pwede na tayo mag-integrate, guys. We have 1 over 28 z minus 2 so we have 1 over 512. Ang integral ng cosine ay positive sign, so we have sine 4z, and then plus 1 over 128 times sine cubed 2z over 3 plus capital C. So, simplify lang natin, guys, at the same time babalik na tayo dun sa original value. So 8z over 128 minus, ito lagay natin sa taas, sine 4z, ay sorry, ito pala ay ano, 8x. Ayan. Tapos ito we have 32x over 512 plus ito ay 128 times 384. So we have sine cube 2z 16x over 3. Oh, 384 plus C. Ito pa, pwede pa yan ma-simplify. Ito ko nalalagay yung final answer. Kahit huwag na tayo mag-combine, guys, ng ano. Unahin natin to. Tapos, yung ito. And then, plus this one. Baka mamaya cancel out nyo yung 8. X over 12 na lang matira. So, we have X over 16. Plus C. Yan na po yung final answer. So kayo, pwede kayo mag-combine ng, what do you call this? Ng fractions. Tapos ilabas nyo doon para mas simplified. Pero ito ay acceptable na. To 4 ng 5 over 2 x squared. So since x squared yung ating angle, dapat mayroong x dito sa labas. Tapos maglagay tayo ng pampagulo na 2 over 5. Okay, gaya ng ginagawa natin palagi, pati dun sa kanina sa naunang mga cases, gagawin nating simple ito.
So, let U be equal, o kaya W, 5 over 2x squared. So, dW is equal to 5x dx. Mag-cancel yung 2 at saka yung 2x. Yung 2 doon, mag-cancel. So, we have here neutralizing factor na 1 over 5. Wala tayong nakikita ng 5 sa numerator, so maglalagay tayo ng neutralizing or integrating factor. Okay, we have here 1 over 5. Ito din, yung 2 over 5, huwag natin kalimutan. Ibahin ko yung kulay nito. Ayan. And then we have here sine raised to 4 na 5 over 2 x squared. Tapos dito, ito ay 5x dx na. Eventually, this will become 2 over 25 times sine raised to 4 w and then dw. So, mas madali nang mag-integrate kapag simple na yung angle na nasa loob. At saka yung pag-ano din, yung pag-multiply ng identities. Kasi diba, ito-twice mo yun eh, double angle mo yun. So, ito magiging sine squared w quantity square. Papalitan na natin ang value using the identity. We have 1 minus twice nito. Ay, wala yung cosine. 1 minus cosine 2w. Ayan, yung twice ng w. And then, quantity square. Kung ako yung magpapa-exam, okay na sa akin yung hanggang raised to 4 na lang. Kasi pag nag-raised to 6 pa or raised to 8, sobrang haba na ng solution niyan. Mahihirapan ka nang maghanap ng mali ng estudyante. So we have 2 over 25 times 2 squared 1 over 4. Labas natin dito para hindi makagulo dun sa loob. And then we have 1 minus cosine quantity and quantity square. So expand lang natin to. Ito magiging 1 tapos 2. 1 over 50. So we have 1 minus 2. Okay, plus cosine squared 2w dw. So itong cosine squared 2w, gagamitin ulit natin ng identity. But itong unang dalawang terms, pwede na natin silang i-hiwalay. Okay, 1 over 50 dw minus 2 over 50 ulit, kasi didistribute natin yan dito sa tatlong terms. And then we have cosine 2w dw plus 1 over 50. Dito, lagay na natin yung equivalent value niyan, which is 1 plus cosine ng twice nito, which is 4w. And then, all over 2. So, ito mamaya na natin sila i-integrate. Ito, guys, makikita nyo na yung cosine u du na lang yan. Pero, sa given merong 2. So, yung 2 pwede natin ipasok doon. So, matitira na lang dito ay 1 over 50. Bakit natin pinasok doon? Para wala na tayong neutralizing factor. Ayan, ito ready na talaga ma-integrate ito. Pati ito. Tapos ito, be careful ha. Positive naman. Tapos itong 1/2.
So 1 over 100 dw. Tapos yung sunod na term ay plus 1 over 100 50 times 2 o times the integral of cosine 4w dw. Okay. Tama ba? So ito pwede natin pag-combine bago natin sila i-integrate. Since pareha sila ng literal coefficient na integral of dw. So yan ay equal sa so this one is equal to 3 over 100. Ayan, minus 1 over 50 cosine 2w 2 times 2 dw. Tapos ito plus 1 over 100, mag-insert na tayo ng integrating factor na 1/4 o times the integral of cosine 4w. Tapos we have 4 dw. Hindi na kasha. 4 dw yan guys. Okay, pwede na tayo mag-integrate. So ito ay cosine u du, cosine u du. We have here 3 over 100 w minus 1 over 50 sine 2w plus 1 over 400 o sine 4w plus capital C. Okay. Nasubstitute na natin yung W. Ito na natin isulat yung ano. Ang 2W ay equal sa 5x squared. Samantalang yung 4W, ano yung 4W? 10x squared. Baka pagdating dito, hindi na tayo mag-simplify, tapos diretso, lagay na lang tayo. So we have 3W, so that's 15. Naku, nawawala na ng tinta to. Ayan, so lalagyan natin ng tinta itong color violet. Girl Scout, laging handa. Okay, so that's gonna be 15x squared. Ay, wait lang. 3W. Mag-sketch nga lang tayo. Mag-sketch ulit tayo, ha? Halimbawa, ito sketch lang. Bakit hindi na tayo magsusulat pa ulit? Ayan, so this is going to be 3 over 40 x squared and then minus 1 over 50 sine 2w o sine 5x squared and then plus 1 over 400 sine ng 4w 10x squared plus capital C. So pwede na pong sagot ito mga kaibigan. Although mayroon common factor yung denominators nila, tapos pwede nyo ipag-combine. Okay. So dito we have integral of cosine raised to 4 ng 5x. Quantity 5x minus pi over 2.
Dito, alam nyo na yung cos-sin from our products and sign, meron akong example doon. Tignan nyo na lang yung video na yon. Yun yung IC10 yata. IC11 na video. Yung products of sine and cosine. So dito gawin natin yon. Magiging ganito to. Okay. Equals. So ito magiging cosine 5x. Ayan. Cos plus sin. Bakit natin gagawin to? It's because meron tayong special angle na involved. Pi over 2. Pi over 2 lang. Di pi over 2x, pi x over 2, at in pi over 2 lang talaga. So that's a special angle. Pag hinaluan mo na yan ng, halimbawa yung 2 maging 5, hindi na yung special angle. Pi over 10, hindi na rin yung special angle, guys. Okay, so from the unit circle, halimbawa may circle dyan sa unit circle. So you know that this one is 0, then pi over 2, pi, 3 pi over 2, 2 pi. Okay, so ito yung pi over 2. Ang coordinates niyan ay 0, positive 1. Cosine ay 0, yung sine ay yung y. So dito, yung cosine ng pi over 2 is 0, so wala na to. So ito na lang matitira. Okay, so ang bali yung simplified answer ay so integral ng sine raised to 4 5x dx. Okay. So kasi kapag halimbawa tinuloy niyo yung example, yun ba, tinuloy niyo yung pag-solve na ganito, ang hirap kasi ang haba nung solution. Tapos syempre sa final answer, andun pa rin to, gagamitan niyo rin yun nung ganito. Which is, hahaba lang ng hahaba yung solutions. Kaya sa umpisa pa lang, gawin na natin yun. Parang sa final answer, hindi na natin kailangan gawin. Tapos yung solution natin mas maiksi. Pagaya niyan. So dito, mag-let ulit tayo para masimple to. O ngayon naman let m. So dm is equal to 5 dx. So nf is equal to 1 over 5. Okay, we have here 1 over 5. Pwede na tayo mag-shortcut. Gawin na natin sine raised to 4m. Pero ito naka-dm na. So it's understood na itong dm ay equal dito sa 5 dx. Pero kapag pinalitan mo na ng dm to, you have to make sure na may 1 over 5 ka doon. Kapag binalik mo yung value nung dm na 5 dx, magka-cancel. Babalik sa dati. Okay. So ito magiging 1 over 5. Katulad lang din nung kanina. So 1 minus cosine 2m all over 2. Tapos naka-square pa na gano'n. Okay, ito magiging 1 over 5 times 2 squared, 1/4. Tapos we have 1, i-expand na rin natin. So plus cosine squared 2m. Guys, pag nasanay kayo sa pagsusolve, yung mga process na sinusulat nyo madalas na separately, pwede nyo nang pag-isahin. Pero ang wag nyo nang i-skip yung ito. Kasi baka mamaya bigla kang mag-M doon. Ano yung M? Diba? Kaya dapat meron kang ganitong representations.
So ito, distribute na natin. Actually, pwede tayo mamaya na lang mag-distribute. Ayusin muna natin yung mga given na nasa loob. Itong cosine squared 2m. So we're going to use the identity. So cosine yan, so 1 plus cosine 4m all over 2 dm. So guys, itong 1/2, yung over 2 dito, meron sila pareho. So ngayon, pagko-combine natin yung 1 at saka yung 1/2. So we have here 1 over 20 times the integral of 3 over 2 minus, actually pwede na tayong mag-distribute. So we have 1 over 20 times 3 over 2. So 1 plus 1/2. And then dm. So yung 2 minus cosine 2m, merong ulit 2 na magagamit natin sa du nito. So minus 1 over 20 cosine 2m. Yung 2 dito natin sa loob, isasulat. Ayan. Baka hindi, taas ng ulan. Baka hindi na tayo mag-neutralizing factor. And then plus, so hindi po na multiply mo na yung 1 over 20, nakalimutan mo na yung isa pa. So 1 over 20 times 1/2, guys. Don't forget. May 1/2 pa yung cosine 4m. Tapos, mag-multiply na rin tayo ng 1/4 for the integrating or neutralizing factor ng cosine 4m. Ayan. So finally, we have here 3 over 40 m. And then ito, pwede na ito ma-integrate. We have 1 over 20 sine 2m plus 1 over 160 sine 4m plus capital C. So ito, 3 over 40 times m, that's going to be 3x over 8. So minus 1 over 20 sine 10x plus ang lakas ng kulong. Plus 1 over 160 sine ng 4m 20x. So ito na guys yung final answer. Ayan. Pag ganito, na sin pi times sin raised to 4x, so dig-isa yan, dalawang factors yan, i-substitute nyo muna yung value nito. So that's going to be sin pi, nasa ano yon, nandito sa second, andito. Grabe, yun ay 0. So 0 times ito, 0 na. So bali yung sagot lang dito ay capital. Kahit yung dx guys, magiging 0 na rin. Okay, so that's all guys for powers of sine and cosine. Yung next topic ay powers of tangent and secant. Ayun, make sure guys that you subscribe. Thank you so much for your support. And sa mga engineering students dyan, I hope that itong lecture series na to ay makatulong talaga sa inyo. So, I suggest na panoorin nyo mula umpisa sa IC1 hanggang sa latest. And guys, thank you guys for watching.